Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Murniza binti Muhammad, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Yang berusaha Encik MUHAIMI bin Suhaili, Task Force Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar merangkap dua panel penilai kita pada hari ini. Dan yang berusaha pengarah-pengarah IPG Kampus, timbalan-timbalan pengarah IPG Kampus, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, penyelaras-penyelaras Kppb, IPG Kampus, para pensyarah, para pembentang dan warga maya yang turut serta pada petang ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersua dalam showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Kppb peringkat IPGM. Saya, Firsha Umaira binti Osman dari IPG Kampus Sultan Abdul Halim, moderator anda pada hari ini. Sebelum itu, jangan lupa kongsikan pautan ini supaya orang di luar sana juga dapat mengikuti kita pada hari ini. Sidang maya yang dikasihi sekalian, pembentangan selari Bilik 3, Sesi 3, kita akan menampilkan satu pembentangan bermula pada pukul 2 petang ini. Oleh itu, selamat datang ke showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Institut Pendidikan Guru Malaysia semester 2 tahun 2023. Sidang hadirin sekalian, setiap kumpulan akan mempersembahkan pembentangan mengikut kreativiti masing-masing dan masa yang diperuntukkan untuk pembentangan adalah sebanyak 10 minit. Selepas sesi pembentangan selesai, dijemput wakil dari hos Kppb IPGM selaku panel penilai untuk memberikan maklum balas bagi setiap kumpulan. Masa bagi sesi maklum balas tersebut diberikan adalah selama 10 minit. Justru, ayuh kita sama-sama saksikan pembentangan yang pastinya akan menarik perhatian semua penonton. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan pembentang showcase kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna dengan B-idea-nya Language Art Enhanced Creative Expression and Knowledge dari IPG Kampus Kota Baru yang akan dibentangkan oleh Irdina Yasmin binti Muhammad Rasidi, Nur Atikah binti Muhammad Khairul, Petrina Michael William David, An-Nur Madiah Azman binti Muhammad Osman, Siti Nur Balkis binti Muhammad Lutfi dan Siti Nur Diana binti Roslan. Pelajar-pelajar ini telah dibimbing oleh Puan Nur Akbari Ismail Ali dan Encik Zulkifli Muhammad Zaid. Oleh itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan kumpulan pembentang pertama showcase Kppb untuk memulakannya. Dipersilakan. Everyone. So today we are going to present Kppb presentation represented by TESOL 1, 2, and 3 from PISMP June 2021 with the title called Creative Expression Enhances Language Arts and Communication for the subject TSLB 309 Language Arts in the Primary SL Classroom. Now we will move on to the table of contents. I'm going to present to you our lecturers that have helped and guided us through our semester. Now, I'm going to present to you my fellow groupmates from 3 different classes, TESOL 1, TESOL 2, and Next, I'll be presenting on the big idea of this Kppb, which is Creative Expression Enhances Language Art and Communication. Moving on, we are now looking at the essential questions for 2 of the courses, Language Arts and Creative Writing. Next, we will be looking at the continuous assessment questions that focus on the big idea and which has also been successfully achieved. Moving on, we will be looking at the 6 C elements gained throughout both courses. To begin with, the first C is character. Based on the assessment given to us, it enabled us to be more independent and acquainted when finding materials related to the task given. For instance, we were able to use our previous knowledge in TSLB 3223, Children's Literature, while searching for writing materials. Apart from that, the activities and tasks assigned by lecturers have also enabled us to learn and exploit good values among each another. As an example, we discovered our personal values and various interests while working together as a team. The next one is citizenship. Activities conducted in TSLB 3093 and TSLB 3252 embark on citizenship competency through activities conducted in class in order to comprehend the task. For example,
discussing and exchanging ideas actively using online platforms such as Padlet and Google Site enable us to share our ideas and findings. Working collaboratively with others enables us to respect diverse opinions and possibilities as well as learning something new. Other than that, one of the continuous assessment done is learning activities for language arts that involve drama, story, and poetry, which will evoke our interest to learn and discover more about other cultural practice in and out the Malaysia. For example, our lecturer played instrumental music from various musicians of diverse backgrounds, and we need to listen and draw anything that came out of our mind on a small board inspired by the song. Simultaneously, we get the opportunity to acquire global knowledge about music from other countries that have been applied in their classroom. C3. Collaboration. In collaboration, we discuss the task together, searching for materials, working on the task given, and presenting the task. By collaborating with others who have different strengths and areas of expertise, I can develop new skills and broaden my knowledge base. This can bring diverse perspectives to the table. Each person have their own unique approaches, insights, and techniques when it comes to language, arts, and writing. Engaging with individuals who excel in different areas allow me to exchange the ideas, methods, and viewpoints that I may not have think of. Apart from that, collaborating with others who share a common passion for writing creates a supportive environment. Here, I get to share my experiences, challenges, and frustration with like-minded peoples who understand the creative process. This emotional support helps alleviate feelings of isolation and provides a space to discuss and overcome obstacles together. Having a supportive network of collaborators who can empathize with my struggles and celebrate success together can boost my morale and motivation. Now I will explain about another C, which is communication. So throughout this task, I learned that communication is very important, especially two-way communication. This is because in order to complete this task, we have to discuss with our group members and propose our ideas. And by communication, it saves a lot of times. Okay, we are able to share our ideas together to create interesting activities for language arts. And then communication with our lecturers is also important because it's helpful to be a guideline for it. So I believe that through communication, it is impactful, and all of these can improve ourselves in order to be a better teacher in the future. We are now looking at the fifth C, which is creativity. Throughout this course, I have gained the skills to design engaging language arts activities that incorporate drama, storytelling, poetry, just chants, and others, allowing students to explore language in dynamic and imaginative ways. By leveraging these creative tools, I can foster a deeper understanding and appreciation for language arts while promoting language skills, self-expression, and collaborative learning. In addition, I have developed the ability to design an engaging and interactive Google site specifically tailored for language arts, providing a platform for both teachers and students to access a variety of resources, including lesson plans, multimedia content, interactive activities, and educational games. These platforms facilitate easy navigation, promote student engagement, and enhances the overall learning experience in language arts. So the last C is critical thinking. So these two courses first us in finding new perspective when encounter the problems. Some of the problems that we encounter, which is the material used in language art in creative writing is not suitable for language art assignment. So basically we need to find ways on how to make sure that we can use the material, which is by adapting the materials. So we use our past experience and ask friends on how to modify the materials. So for the past experience, we did some classes, we did some activity in classes, which is we adapt the materials and do the presentation or micro teaching in the class. So we use the tips given by the lecturer, Madam Nori, and apply it to our materials. So the second one is provide a compact and flexible materials. So some of us use games and put it in the Google site, which is some of the websites cannot be tapped in directly to Google sites. So we need to critically think, like we use the double link, like we put the link first in the Google Docs and put the Google Docs in the websites, so we can use the sites or the games.
So basically, the last C is how Kppb or these two courses pushes us to think more critically. Following the 6 Cs, we are now looking at the 3R strategy, which consists of rigor, relationship, and relevance. For the first R, rigor, throughout the courses, we will challenge to explore and utilize a range of digital platforms, including Canva, for creating visually appealing materials, quizzes for interactive quizzes and assessments, Padlet for collaborative digital bulletin boards, and Google Site for organizing and sharing educational resources, which ultimately enabling us to enhance our learning experience through diverse and engaging digital tools. By leveraging these platforms, we were able to maximize our learning potential by incorporating multimedia elements, promoting active participation, and fostering collaboration among peers. Besides, we were tasked with modifying and developing materials and activities using digital tools to suit the unique requirements of our students. These involve personalizing content, integrating interactive features, and employing a range of digital resources to ensure a customized and engaging learning experience for each individual. Moving on to the second R, which is relationship. To foster relationships and encourage collaboration among us, a virtual group and pair activities were facilitated using platforms such as Google Meet and WhatsApp. Through these online communication tools, we were able to interact, discuss ideas, and work together on projects, allowing for meaningful social connection and cooperative learning experience, despite being physically separated as some of us are living at the hostel and some of us are living outside. Next is Padlet. From Padlet, we were able to communicate with our lecturers and each other outside of the classroom. And from here, we are able to help each other expand our knowledge and skills by sharing information and resources. Regular and open communication allows for the exchange of ideas, sharing of experiences, and providing support for one another. Actively reaching out and responding to peers and lecturers can help create a sense of connection and reinforce the relationship. Finally, relevance. Relevance helps us to expose to digital and media literacy skills that are in demand in the 21st century. Searching for relevant information helps us refine our searching abilities by focusing on finding information that is directly related to our needs and goals. By identifying relevant keywords and using effective search strategies, such as using advanced search operators or filtering options, we can streamline the search process and obtain more targeted results. This ensures that the information that we find is aligned with our specific requirements. Coming up next, we have the modules of 3R, which are engagement, enhancement, and extension. So for the first E, which is engagement, our lecturers encourage us to stay interactive by utilizing applications such as Padlet, Jamboard, YouTube, and Canva to gather information and receive feedback from time to time. Not only that, we were engaged by having group discussions, Q&A sessions, and exit cards to improve our understanding. Next, for the second E, is enhancement. We were given the opportunity to visit the library to find helpful resources. Additionally, we also had Scrabble competition in the class to help us with our cognitive skills. Finally, for the third E, which is extension, we were able to extend the learning experiences gained during lectures in our daily life and to use them to prepare for our upcoming practicum. For student learning model, it consists of three, but I will explain two, and another one will be explained by my friend. Okay, so the first one is learning how to learn. Okay, for metacognitive, we apply meaningful and relevant strategies, such as the lecturers guide us by hands-on activities. Okay, in order to enhance creative activities to be created. Okay, and feedback. Okay, we gain a lot of feedback from our friends and our lecturers through Padlet and GC. This is very helpful for us to improve ourselves. And then agency. Students learn to think critically to create activities according to the different types of writing. And I believe that through these assignments, I learned a lot of things, and I learned the right way to create activities for students. And I also learned to create exciting and engaging activities for students that can catch their attention. And then for relationship, obviously we collaborate with each other, and this is also impactful for us because we learn and improve our inter and intrapersonal skills through collaboration with our peers and lecturers.
And for ownerships, all of the group members involve and discuss with each other to make any decisions. So this actually can help us a lot when we are going to practicum, because we believe that we can make decisions and we are firm with our decision, which is actually very good practices for us as trainee teachers. The next one is expression. During the course, we get the positive feedback and constructive feedback from our lecturer and also our friends. We get the feedback through online platforms such as Padlet and Google Site, and also through group discussion. Next is the creativity, which is in terms of the technique of how we presenting our works. For strengths, challenges, and improvement, in order to complete this assignment, the strengths we will start with, we are able to be creative to create activities for the subject language arts. This is because we are given the liberty to create any activities that are suitable for students, as long as it is engaging and exciting for students. And then another strength is through feedback from our group members and lecturers, which is very helpful to be a guideline for us to improve ourselves. And then another strength is use our own experience in the context of the subject creative writing. And then of course there is a few challenges that we face in order to complete this assignment. And the first one is the lack of resources to refer to. Okay, and second one is we have to think critically to create activities. This is because we cannot create any random activities that are not related to language arts, but we have to create activities that are suitable to students' needs and is also aligned with what we have to do in language arts subject. And then for improvements, sometimes we cannot get a lot of resources online. Therefore, we can go to library and find books or journals that could be helpful for us. The next one is the suggestion. The first one, collaborate with other IPG campus to organize colloquium among students and share products and learning experience. This sharing session will enable both of the courses to be improved in certain things, and it helps students to get the idea about what the courses is. Next, IPG Tester Club can help showcase students' product and learning experience through their social media. By sharing the student product in the social media, it will help them to access them in anywhere they want, and also it will help them to review it whenever they want. So it will help them to learn this course better. To conclude, both courses offer us an immersive learning experiences that develop crucial skills for today's interconnected world. We are able to enhance our communication skills by expressing thoughts and emotions effectively. We get to prioritize the development of language skills, focusing on expanding vocabulary and improving on our writing abilities. We also get to foster our critical thinking by analyzing the text and explore diverse perspectives. These courses aim to enhance communication skills, language development, critical thinking, empathy, and collaboration. By emphasizing these aspects, we are equipped with essential skills for navigating life and connecting empathetically with others. Okay. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada para pembentang dari kumpulan pertama. Saya yakin dan pasti pensyarah pembimbing sangat berbangga dengan penyampaian yang telah pun dibuat oleh para pembentang sebentar tadi. Seterusnya, dijemput wakil hos Kppb selaku panel penilai, dimulakan dengan Dr. Murniza binti Muhammad untuk memberi maklum balas kepada pembentang kumpulan Kppb sebentar tadi. Dengan segala hormatnya, dipersilakan.
Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Boleh saya mulakan ya? Boleh. Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jika ada bersama kita pada tengah hari ini yang berusaha pengarah-pengarah kampus, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Ya, saya rasa amat berbangga. Saya rasa bukan sahaja pensyarah kumpulan ini yang berbangga, saya sendiri turut merasa teruja ya menonton perbentangan kumpulan TSLB 3093 ya. Baik, terdiri daripada berapa orang ahli kumpulan? 6 semua. 2, 4, 6. Okey. Tahniah saya ucapkan kepada Irdina, Atika, ya. Siti Nobalki, Siti Nordiana. Siapa lagi? Anur. Seorang lagi siapa tadi? Saya tak sempat nak tangkap nama tadi. Katrina. Okey, tahniah saya ucapkan terlebih dahulu kepada ke-6 ahli kumpulan ini. Syabas ya, anda telah membentangkan dengan jelas sekali ya. Encik Muhaimin kata, minta maaf Cik Muhaimin, saya mulakan dulu ya. Sila. Okey, saya ada sedikit persoalan sebenarnya ya, berdasarkan pembentangan yang begitu mantap tadi. Saya dapati satu kerjasama yang bagus ya antara ahli kumpulan kerana dapat synckan pembentangan anda begitu teratur ya. Cuma saya ingin jika boleh berkongsi, didapati tadi terdapat banyak komen-komen positif ya yang diperoleh hasil daripada penyelesaian tugasan anda. Jadi boleh share tak apakah tugasan ataupun creative comments ataupun positive comments yang membantu anda untuk memantapkan lagi hasil tugasan anda untuk TSLB 3093 ini. Apakah bentuk-bentuk positive comments yang telah anda peroleh? Tadi saya dengar hanya menyebut komen yang baik, komen yang positif yang membantu ya. Contohnya boleh tak berkongsi dengan kita semua? Good afternoon, madam. I am Petrina. Nice meeting you. In the 60 elements, character plays a very important role. So we got some feedback from our friends and they were very positive. So one of the feedback was that, I can say my feedback, I was one of the group leaders for our assignment and I had to have the skills and also the values of a leader in order to complete my task. For example, I had to be responsible. I have to be creative as well. I have to take into consideration my friends' ideas and put them so that we can come up with a very creative and good project at the end of the day. So that is from my part, and I feel that another comment was that someone had also got the interest that they wanted. They didn't know about their interest, their own talent, but through the activities that we did and from all the coursework, they had found out that their interest in writing has increased among them. So that would be from me. Thank you, madam. All right, thank you, Katrina. Congratulations for being appointed as a group leader, right? I'm sure you have been doing your responsibility, great responsibility, all right, to your group members. Okay, thank you, Katrina, for the information given. Next, I'm also interested about this pemanfaatan digital. Okay, saya dapat lihat tadi banyak penggunaan bahan-bahan aplikasi-aplikasi digital yang mana saya sempat lihat adalah perkongsian tentang bagaimana anda menggunakan apps Padlet, ya, Google Site dan sebagainya. Jadi boleh mana-mana ahli terangkan bagaimana penggunaan aplikasi digital ini dapat meningkatkan keberkesanan anda dalam mempelajari kursus ini dan juga selain daripada keberkesanan juga boleh meningkatkan nilai dan juga kualiti proses pembelajaran anda sepanjang mengikuti kursus ini. Kursus ini dibuat secara stand alone ya.
stand alone? Tak ada interdisciplinary dengan kursus yang lain ya? Stand alone, betul? Bukan madam. Kursus ni melibatkan dua kursus. Dua kursus tadi, saya terlepas tadi. Antara TSLB 3093 dengan kursus apa? TSLB 3252. Okey. So bagaimana meningkatkan keberkesanan dari segi kualiti anda untuk belajar kedua-dua kursus ini dalam menyelesaikan CLO yang ditugaskan kepada anda? Boleh saya dengar daripada Siti Nur Balkis? Balkis, could you explain to us, Balkis? Melalui kami menghasilkan produk yang menarik melalui cara kami menggunakan Padlet dan juga Google Site. Melalui produk yang menarik itu, kami menggunakan produk-produk tersebut di dalam kelas dengan mengaplikasikan konten-konten daripada kursus yang telah dipelajari. Ini memberi impak kepada kami di mana ia menjadikan kami lebih kreatif, berfikiran lebih kritikal dan menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Itu sahaja. Boleh saya mencelah Puan? Okey, silakan. Siapa tu? Saya Edina. Ya, Edina. Saya juga nak berkongsi bahawa kedua-dua kursus ini, Creative Writing dan Language Arts, memberi peluang kepada kami untuk belajar mengaplikasikan platform-platform, menggunakan platform-platform digital untuk menghasilkan pelbagai jenis bahan bantu mengajar yang menarik dan sesuai untuk murid pada masa akan datang. Dan ia juga skill-skill ini juga dapat digunakan untuk kami aplikasikan semasa kami praktikum SEM Hadapan nanti. Okey, jadi boleh kongsi tak Edina, bagaimana Edina nampak peningkatan pemanfaatan digital itu sebelum mengikuti kursus ini, semasa dan selepas untuk masa akan datang? Bagaimana Edina boleh apply aplikasi-aplikasi digital yang telah diperoleh untuk masa akan datang, ataupun boleh kongsi untuk kepentingan murid-murid Edina nanti? Bagaimana? Boleh? Puan, minta maaf, boleh ulang soalan tak? Okey, tadi Edina ada menyatakan banyak menggunakan aplikasi-aplikasi digital ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana Edina mengukur bahawa ada peningkatan kemahiran menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, dan bagaimana Edina nanti merancang untuk digunakan dalam PDP untuk sesi seterusnya ataupun nanti untuk pemanfaatan kepada murid-murid Edina nanti. Bagaimana? Tadi kita kata ada menunjukkan keberkesanan kan, memberi nilai tambah ya, dan bagaimana perancangan nanti untuk menggunakan aplikasi tersebut bagi meningkatkan keberkesanan kepada murid-murid kita pula nanti di masa akan datang. Sebagai contoh, sebelum ni kami juga terlibat dalam kursus yang memerlukan kami untuk menggunakan digital platform. Tetapi melalui kedua-dua kursus ini, ia membuka peluang yang lagi luas dan mendalam untuk kami meneroka digital platform seperti Google Site, Canva, features-features yang ada dalam digital platform ni untuk kami gunakan bagi meningkatkan kepesanan pembelajaran di sekolah nanti. Okey. Assalamualaikum Puan, boleh saya tambah? Ya, silakan. Assalamualaikum Puan, nama saya Diana. Jadi melalui kedua-dua kursus ini kami mendapat pengalaman bahawa dalam menggunakan Google Site, terdapat sesetengah aplikasi ataupun website yang tidak boleh diletak secara directly ke dalam Google Site. Jadi dengan adanya kedua kursus ini, kami dapat pengalaman bahawa bagaimana cara menggunakan Google Site dengan lebih efisien, cara memilih website yang sesuai untuk diletakkan dalam Google Site.
Okey, bagus. Mantap sekali jawapan. So saya rasa memang proses KPPB yang telah anda lalui ini memang betul-betul memberi keberkesanan ya dalam sesi pembelajaran anda sepanjang mengikuti 2 kursus ini, dan saya percaya untuk kursus-kursus yang lain juga ya. Satu lagi yang terakhir yang saya ingin tahu daripada kumpulan ini, bagaimana adakah anda melibatkan komuniti luar selain daripada sekolah, daripada IPG sendiri, komuniti luar juga turut terlibat untuk membantu anda untuk meningkatkan keberkesanan dalam PDP anda? Ada tak? Assalamualaikum Puan. Untuk komuniti daripada luar, pensyarah kami telah memanggil guru besar daripada sekolah rendah untuk menerangkan dengan lebih mendalam lagi tentang pengalaman yang mereka ada di sekolah, dan di situ kami telah didedahkan kepada isu-isu dan isu-isu pembelajaran pada masa kini. Okey, jadi Dan boleh kami dikira sebagai rakan pembelajaran juga ya, rakan pembelajaran anda. pembelajaran kami. Okey, itu daripada inisiatif pensyarah. Bagaimana pula inisiatif pelajar sendiri dalam mencari rakan-rakan pembelajaran di luar sana? Adakah telah mengambil tindakan ataupun inisiatif untuk melibatkan rakan pembelajaran daripada luar? Ada? Okay Puan, saya nak cakap. Okay, for this we have also got contact friends like strangers from online apps, and we asked them to have a Google Meet session with us to share their learning experiences there, and also we shared ours, Malaysian type of education, to them. So we exchanged our knowledge, and we also got many ideas on how we can implement and also improve our learning in the upcoming future. That was very helpful, and most of us enjoyed it because it's like you are learning something that you have not been exposed to since young. So that was very exciting for us. Thank Assalamualaikum you Puan, Katrina. saya tambah. Well done. Okay. So Okey, jadi apa lagi yang boleh kata? daripada Google Site yang kami siapkan untuk tugas ini, kami bercadang untuk mendedahkan apa yang kami buat ni kepada komuniti luar apabila kami praktikum nanti. Contohnya segala aktiviti yang kami buat dan bahan bantu mengajar kami akan dedahkan dan tunjuk kepada guru-guru dan para pelajar semasa kami pergi ke praktikum pada bulan Ogos nanti. Dan pada masa itu akan berlakulah penglibatan dengan komuniti luar. Okey, baik tahniah. Terima kasih. Saya sangat berpuas hati dengan effort yang telah pun dilaksanakan oleh kumpulan anda. Saya ucapkan syabas ya untuk next step dan harapnya dapat mempraktikkan ya kemahiran yang telah diperoleh di IPG ini ke sekolah anda nanti apabila anda menjalani praktikum. Itu saja saya rasa daripada saya. Saya serahkan kepada task force kita, Encik MUHAIMI, silakan. Okey, terima kasih. Terus kepada saya ke moderator? Boleh? Ya, boleh. Teruskan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator yang bertugas hari ini. Siapa nama moderator? Siapa nama moderator? Siapa nama moderator, boleh saya tahu? Boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar suara saya tak? Boleh Okey, tak apalah. Okey. Yang berusaha Dr. Murniza binti Muhammad, KJKA IPG Kampus Bahasa Melayu, Bahasa Antarabangsa, maafkan saya, Bahasa Antarabangsa, pengarah-pengarah, timbalan-timbalan pengarah, para pensyarah, para pelajar, warga maya sekalian, good afternoon to all.
presenters from IPGK Campus Kota Baru, represented by Aidina, Atikah Petrina, Madiah, Bakis, and Nordiana. Congratulations to all of you. Okay, congratulations also to your lecturer, Hajah Nur Akbari, Muhammad Zulkifli, and Madam Roslina. So this group from campus Kota Baru choose your TBI is creative expression, enhance language arts and communication. So in your presentation, I can see the TBI, EQ, that's mean there is clarity concept. So that the process of Kppb and you apply through your learning experience. So congratulations. And then we have, you showed to us very well, very clear, as Dr. Mudiza said, very clear about 6Cs, okay, 3E framework, 3R also, and then I can see that the activity is very manageable, okay. Include you give the photos and evidence, okay. So I can say this is a very good start for you. So when I see the last, okay, your conclusion, okay, your conclusion, the last slide, you put TBI as finishing at the end of slide. That is your style. I like that style. Okay, so maybe I have a few questions to ask. So Dr. Moniza asked one question about learning partnership. Actually, a learning partnership, as we know, we have a learning design process. Okay, so that's element is pedagogical practices. Okay, learning partnership, okay, learning environment, and leveraging digital. So I want to know how you apply learning experience, okay, especially at the leveraging digital. So who want to respond, please? Hello, sir. Can you repeat the question? I'm sorry, sir. Okay. How you apply leveraging digital based on your learning experience? I think you use a lot of tools, okay, assist you to understand what you learn. Excuse me, sir. Can you please repeat the question, because as you say, your words are lagging, so we cannot get the question. Oh, Can you repeat? okay, I'm all sorry, right. sir. Okay, all right, okay. As we have a learning design model, right? The element is pedagogical practices, learning partnership, learning environment, and leveraging digital. So I want to know how you apply this model into learning experience, your learning experience, especially leveraging digital. Is it clear to you? You have a Google site? You have a Google site?
You have a tools to assist you to understand what you learn. Maybe you can share to us. We do have a Google Sites as it is one of our tasks for language arts. So here we apply our digital literacy and media literacy in order to construct a very effective, interactive, and interesting Google site, educational and Google site for both teachers and students to access. Okay, that is good. So I refer to the TBI, your TBI, Arts of Language Enhanced, Creative Expression and Knowledge, isn't it? This is not yourself. Which one yourself? What your TBI? Oh, Creative Expression, sorry. Creative Expression, yes. Creative Expression, how you explore creative expression, okay, to harness the communication skill of your student if you go to the school. Can you respond this? Okay, so in my opinion, how the activities that we have created can enhance the communication skills, the students' communication skill. Okay, so we created various activities. Okay, for example, like we prepare students to acting, to act, to sing a song. So by creating these activities and conduct it in the classroom, the students can apply it. For example, like acting. So the students can use the communication skill that they learn from the activity that we created in their daily life, which involve communications. Okay, that is a good response. Okay, thank you. And one more question. As a student and you will be a contemporary teacher, okay, coming soon, through your learning experience in Kppb, how you expect that you will be as media critic and media maker. You know media maker? You have Google site? You have a lot medias, so I'm so sorry, but can you please repeat the question again? okay, as a student and you will be contemporary teacher, okay, through your learning experiment and experience in Kppb, how you expect that you will be a media critic and media maker at the school. Maybe you have an expectation yourself to become a good teacher for our generation, for our alpha generation especially. What you expect to become an excellent teacher? Okay, so answer for the question. Okay, so maybe in my when I teach, I will use technology. Like for example, I will assign my pupils to do tasks, or I will do tasks using technology. So the learning materials, I will use technology. I will use the projector, LCD projection to Okay. show my work. For example, pick visuals and music. Okay. I will implement that in my learning materials so that they can also learn English through language arts. Another thing is that whenever I use this technology and media
items to show my children, I will also get feedback from them. I would like to add that nowadays TikTok and also Instagram is very trending. So Yeah. maybe I might use those videos or create my one to show and educate my children so that they can learn better, and also it is something that interests them and grabs their attention. That would be Yes. That is a good idea. Congratulations to all of you, and I hope you success and become an excellent teacher in school. Okay, I think that's all from me. Okay, congratulations and see you the next colloquium. Okay. Thank you, sir. Go Thank to you. the Thank you, sir. moderator. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, that's all. Kita serahkan kembali kepada moderator. Silakan Trisha. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua wakil hos Kppb atas maklum balas yang telah diberikan, dan tahniah diucapkan kepada para pembentang yang bersoal jawab dengan para panel sebentar tadi. Semoga maklum balas yang diberikan dapat dijadikan panduan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Dengan maklum balas yang dikemukakan oleh wakil hos Kppb kita sebentar tadi, maka berakhirlah sudah pembentangan Kppb kita pada petang ini. Seterusnya, majlis diakhiri lagi dengan menjemput Muhammad Syafiq Farhan bin Muhammad, pelajar dari IPG Kampus Tun Abdul Razak, bagi meneruskan surat suara pelajar. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, warga yang bersidang dalam showcase Kppb kali ini, hadirin hadirat yang dihormati serta semestinya para pendidik, bakal pendidik yang berjiwa dan juga berkepribadian guru sekalian. Saya Muhammad Syafiq Farhan bin Muhammad, mewakili suara pelajar bagi Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak Kota Samarahan. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi ini saya akan memberikan sedikit maklum balas serta refleksi dapatan melalui pelaksanaan Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna atau kita panggil sebagai Kppb, yang saya pasti pembawaan impaknya sangatlah baik untuk kemenjadian seorang guru seperti kita dan juga untuk guru-guru di luar, serta manfaatnya digunakan oleh semua. Jadi hadirin yang saya hormati, saya mulakan melalui inisiatif ini dari segi dapatan yang pertama. Inisiatif pelaksanaan Kppb ini sebenarnya telah membantu saya untuk mencapai standard kompetensi 6C secara menyeluruh, yang meliputi karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan juga critical thinking, juga seiring dengan konseptual model 3E, 3R dan juga model pembelajaran murid yang akhirnya sebenarnya membantu peningkatan kemahiran membuat perkaitan dan juga pola kepada sesuatu masalah, penyelesaian kepada isu-isu pembelajaran dan juga isu-isu pendidikan secara kreatif. Tamsilnya dalam tugasan yang telah saya dapati, adanya penetapan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar bagi murid berkeperluan khas, pendidikan khas dalam pendidikan inklusif,
tanpa menghilangkan fokus kepada murid arus perdana. Di situlah dikira bagaimana kreatifnya penghasilan tersebut, pembangunan komunikasi interpersonal yang melibatkan pelbagai pelajar rentasan bidang dalam membentuk sesuatu bahan bantu mengajar dan juga membentuk kerjasama kolektif dan keupayaan berfikir kritis sepanjang pelaksanaan penghasilan tugasan telah diberikan. Maka pada hemat saya, Kppb ialah platform yang terbaik dalam menerapkan elemen-elemen kompetensi 6 ini bagi membantu pelajar, murid maupun guru dalam beradaptasi dengan dunia sekeliling melalui pendidikan yang bermakna. Jadi hadirin yang saya hormati, yang keduanya, pelaksanaan inisiatif Kppb ini juga menyokong pembelajaran saya melalui pemupukan kemahiran berfikir aras tinggi yang memfokuskan kepada aras-aras taksonomi teratas, iaitu taksonomi Bloom, meliputi kemahiran-kemahiran menganalisis, menilai dan juga mencipta. Sepanjang pembelajaran saya secara keseluruhan melalui tugasan pendidikan inklusif misalnya yang berfokus, saya telah diberikan situasi bagi menghasilkan sebuah bahan bantu mengajar untuk digunakan oleh MBPK dengan kesamarataan dan juga rentasan bidang dan subjek dalam masa yang sama, menepati big idea seperti yang saya katakan tadi, kesamarataan dan juga equity dalam pendidikan. Jadi inilah sebenarnya cabaran yang terbesar kerana keupayaan untuk menganalisis kesepadanan subjek yang perlu digabungkan itu satu, kemudian penilaian kesesuaian terhadap audiens dan akhir sekali ialah kepada proses penciptaannya. Kesemua itu melibatkan kepada kemahiran-kemahiran tertinggi dalam berfikir, sekaligus sebenarnya memperlihatkan bahawa kemenjadian seorang guru ini sekaligus menjadikan kita sebagai seorang yang harus berfikir secara kritis dan berupaya untuk sentiasa meletakkan aras pemikiran tinggi dan jauh ke hadapan dalam kemaslahatan pendidikan. Jadi itulah yang saya pelajari dalam Kppb ini. Ketiga, pembinaan rangkaian rakan pembelajaran atau learning partnership juga saya perolehi daripada inisiatif Kppb ini. Misalnya, perkongsian daripada pakar inklusif bagi mendedahkan lagi kebolehcapaian ilmu dalam sesuatu bidang. Jadi hal ini menjadikan suatu konsep pembelajaran diperluas dan juga tidak jemut dari segi penerimaan suatu ilmu, juga menunjukkan satu amalan pedagogi terbaik, akhirnya membantu pelaksanaan pentaksiran berterusan kami. Malahan dari sudut yang lain terdapat juga penerapan konsep co-designer dan juga co-learner dalam menunjukkan kebersamaan pembelajaran antara pensyarah dan juga pelajar dalam membentuk satu bahan bantu mengajar yang digabung jalin dengan beberapa kursus melalui idea utama dengan pensyarah menjadi fasilitator dan pelajar mengamalkan pembelajaran kendiri tetapi dalam masa yang sama dibimbing oleh pensyarah. Jadi seyogianya hadirin yang saya hormati, pada hemat saya, inisiatif Kppb ini sebenarnya telah membantu dalam menonjolkan perwatakan guru kompeten dari segala aspek yang akhir sekali dapat mencipta pengetahuan baharu yang merangkumi ilmu kemahiran dan juga pengalaman, PAK21, pemanfaatan digital misalnya, dan juga pengurusan bilik darjah serta mencabar tahap pemikiran ke suatu aras yang lebih tinggi dan juga lebih berkeyakinan. Jadi itulah antara impak positif yang dapat dibina dalam diri saya sebagai pelajar. Dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah penyelaras Kppb atas platform yang sebenarnya sangat baik untuk memupuk kemenjadian seorang guru. Jadi saya harapkan melalui Kppb ini dapatlah manfaatnya diperluas kepada orang ramai. Itu sahaja.
Pembentang suara pelajar daripada saya, wakil dari Institut Pendidikan Guru Kampus Razak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pelajar dari IPG Kampus Tun Abdul Razak atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Sidang maya yang dikasihi, dengan berakhirnya slot suara pelajar sebentar tadi, maka berakhirlah sudah pembentangan showcase bilik 3, sesi 3 pada hari ini. Bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita memperoleh perkongsian dan pengalaman yang cukup bermanfaat melalui penghasilan projek oleh para pelajar dan pensyarah sepanjang berada di Institut Pendidikan Guru masing-masing dari kesemua kumpulan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pembentang. Sekali lagi, ucapan terima kasih diucapkan kepada barisan panel penilai dan para pembentang IPGM pada hari ini di atas sesi soal jawab dan maklum balas serta perkongsian ilmiah yang telah diberikan sebentar tadi. Akhir kata, saya mewakili pihak majlis memohon sejuta kemaafan seandainya ada tersilap kata, terkasar bahasa dan terdapat cacat celak sepanjang pengendalian sesi pembentangan pada hari ini. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur latah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin dipersilakan masuk ke bilik utama bagi meneruskan majlis perasmian penutupan. Sekian, terima kasih.